is integrating Terraform with Azure DevOps. Okay, so there is a basic process flow which we will follow to deploy the infrastructure using Terraform in Azure DevOps. Now, how we're gonna do that? So if we are gonna draft the process flows ಅಂತ create a file. How are we going to do a process flow? The process flow works in this fashion. You will have your configuration files in remote repository, remote source code. Okay, and that's the first step. The second step which you will do is you will clone the repository to local machine. That's the second step. The third step would be you would make changes. Remote, you would make changes to configuration files and validate it. Validate the configuration files. And if that is good to go, then you would go and commit the changes to remote repository pull request and CI/CD pipeline gets triggered. And you will CI/CD pipeline gets triggered. Then you will so as of now this one, but in reality ఏమవుతుంది, then QA or many teams ఉంటాయి, ops teams. Okay, they will test the infrastructure. So CI/CD pipeline trigger అయిన వెంటనే the infra will be deployed into dev or non-prod environments. Then infra will be deployed into non-dev non-prod environments. Infra will be a 8 file Terraform state file generate అవుతుంది కదా, state file will be stored in Azure storage account. I am giving a process flow how it works in Azure DevOps. It's just not a process flow in Azure DevOps. It could be of anything in your company also. The key it is irrespective of Azure DevOps platform or GitHub platform or a Jenkins platform. It's a common process where it is a generic process which will be followed on Moda. QA ops team tests the infrastructure uh, through there are many testings like
understand the performance and instinct. Okay, and if everything is good to go, then they will commit the changes to prod branch, commit the changes to remote branch, and to dev branch in remote repository through pull request. Then they commit the changes to prod branch, and they again a CI/CD pipeline will be triggered. But this time it is for prod environment. Okay, so this is how a generic process flow uh, of Terraform with related to DevOps. Okay, so now let's go. So first things to run a pipeline, what all has to be taken care? We need to have an agent for pipeline to run. Then yeah, once we have an agent for pipeline to run, we need a repository. I think after that we need SPNs right as well, Rakesh. ఏంటి SPNs కూడా కావాలి కదా రాకేష్ అంటున్నా. ఎస్పిఎన్ అంటే సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్. సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్స్. యా. సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్, సర్వీస్ కనెక్షన్ ఉండాలా. ఓకే, ఇంకా ఇంకేమైనా అవసరం ఉన్నాయా? You need Azure storage account. Mm, mm. Anything more? In repository, we need to have .git ignore. Service principal will help in terms of service connection, will help in terms of infra deployment. State file కోసం storage account is helping, and CI/CD pipeline trigger అవడానికి we need an agent that is helping. Then we need a repository to commit the changes, that is helping. So everything is good to go. So let's go and do that. So we'll deploy a sample one. Okay, so this one itself తీసుకుందాం, sample 2. Okay, so first of all, I'll go here to this one. Let me go and create a project. Terra demo.
create a one. So let me here initialize a repository, add git ignore for a Terraform point of view, and initialize. There we go. We have an git ignore which will ensure that it is not uploading any TF state files, and crash logs or any variable type .tf vars. Yani, and anyways here we are not having any TF vars kabatti it's, it's safe. Okay, TF vars then ledu, so write.json ఇవన్నీ కూడా లేదు. Yeah, you're good. So we have completed this step, agent pipeline. But before that, మన ఫస్ట్ ఈ రిపోజిటరీని మనం క్లోన్ చేసుకుందాం. How will we clone? We go into PowerShell. So let's assume here itself the path. So here we're gonna create. We need to clone this. Clone. You go here. You perform git clone. So our repository అనేది సేవ్ అయిపోతుంది. Now if you see Terra demo practices ఇక్కడ ఉంది, and you go into, and we have this one. Now the one which we wanted to deploy is main.tf. So let's copy it. But this is not how copying, this is not how it's a process. Actually, మనము ఆ repositoryలోనే already ఉంటాయి. So when you're cloning, already you will be having TF files in reality. ఇప్పుడు ఏంది అంటే నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర TF ఫైల్స్ ఉంది కాబట్టి TF ఫైల్ తీసి కాపీ కొట్టేసి దాంట్లో పెట్టేస్తున్నా. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, నార్మల్గా అయితే ప్రాజెక్ట్ ఎప్పటి నుంచి రన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా, సో ఆల్రెడీ TF ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ TF ఫైల్స్ లేకపోయినా ఇలాగే మనం చేస్తాం సింపుల్గా. ఆ రిపోజిటరీని క్లోన్ చేసుకుంటాం. రిపోజిటరీని క్లోన్ చేసుకొని అప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని టెరాఫామ్ అని పెట్టుకుని మన దగ్గర ఉంటాయి కదా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్, ఆ స్పెసిఫిక్ .tf ఫైల్స్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో మిగతాది అంతా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ ఇట్స్ రన్నింగ్ లోకల్ ఇన్ కాబట్టి ఇవన్నీ వచ్చినాయి. సో this is good to go. So now what we have to do, we have to first commit the changes locally, because git add you and git commit okay, now you committed that into the branch. So because this is right now what branch it is in the main branch. Okay, and how many branches are there? We have the remote coach origin coach in the, okay, and we don't have any problem. Now we push the changes after we committing. So normal గా ఏం చేస్తాం మనం, if you see ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి
They're asking that you make changes. Usually you'll be making changes into the your own branch anamata. So you might be creating from a dev branch nunchi, you will be creating a local branch with your naming convention. There is a naming convention ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి. ఓకే, వాళ్ళ యూజర్ నేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంతమంది పెడతారు, కొంతమందికి వాళ్ళ పేరు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, కొంతమందికి స్పెసిఫిక్ టీమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటుంది, చెప్పలేం. ఓకే, ఎవరి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంటుంది. అండ్ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. ఒకటి నార్మల్గా ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే నువ్వు ఏ బ్రాంచ్ నుంచి, ఇఫ్ యూ నో గిట్, ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ మెయిన్ బ్రాంచ్ and you're creating a branch ante, then you're creating a sub branch from main. Now if you are in dev branch and you dev branch ఎలా చెప్తావు, ఇక్కడ స్టార్ బట్టి చెప్తాం నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు దాన్ని బట్టి. ఓకే, అక్కడ నుంచి నువ్వు ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తే దాని నుంచి ఒక సబ్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ టు గో, దెన్ యూ విల్ హైఫెన్ యూ ఆరిజిన్ అండ్ ఓన్లీ దాట్ బ్రాంచ్ పేరు ఇస్తావు నీది. ఓకే, సో హియర్ అయితే వచ్చినప్పటికి మెయిన్ కాబట్టి ఐ కెన్ పుష్ దాట్ వన్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుష్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. So it has been pushed because my credentials are matching. It is not asking anything. Otherwise, usually it will ask my credentials and everything. Okay, now if you see, the changes will be there. And as I'm in the main kabatti, it was reflecting out. If it is in your branch, నీ పేరుతో వచ్చిందంటే దాంట్లోకి వెళ్తాం. అప్పుడు you go into pull request, you will create a new pull request, and you might be having your branch. From that branch you would be combining it to dev branch or a master branch or main branch either ఒకటి. And once the pull request is completed, okay, who will approve that code, then that code is merged. Simple చెప్పాలంటే that code will be merged into the dev branch. Okay, once the pull request is completed and the CI/CD pipeline will be triggered. So let's go and right now create a CI/CD pipeline. So here I can go and choose YAML any, but right now I'm just using classic editor, which makes more easier to understand. Just choosing an YAML empty job, and here I'm gonna choose copy files. We want all the start.tf files into build.staging directory. So there I wanted to copy, or I wanted to take all the content, the source contents ఇక్కడ నుంచి. Now if I don't give one, the root of the repo. ఓకే, సో నేను ఏమి ఇవ్వలేదంటే రూట్ ఆఫ్ ది రెపో నుంచి తీసుకుంటుంది. ఓకే, దాట్ ఈస్ గుడ్. సో దాంట్లో వాట్ యూ వాంటెడ్ టు టేక్, సో ప్యాటర్న్స్కి వచ్చినప్పటికి మల్టిపుల్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఫైల్స్ యూ వాంటెడ్ టు కాపీ. ఇఫ్ you're giving this way, it means that you're going to copy all these things. ఏదో స్పెసిఫిక్ ఫైల్స్ అంటే ఏదో స్పెసిఫిక్ ఫైల్స్ ఇస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యువర్ ఫైల్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ ఫోల్డర్ ఉంది అనుకో, ఓకే, యాజ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ బయట ఉంది. బట్ ఇఫ్ యువర్ ఇఫ్ యువర్ ఇట్స్ అవుట్ అంటే మనం ఈవెన్ వీ కెన్ గివ్ దిస్ వే. దీని అర్థం ఏంటి అంటే నువ్వు బయట నుంచి ఉన్న, ఐ మీన్ రిపోజిటరీ రూట్ నుంచి ఉన్నా, లేకపోతే ఫోల్డర్స్ లో ఉన్నా, సబ్ ఫోల్డర్స్ లో ఉన్నా, ఐ డోంట్ కేర్.
ఓకే, అది తీసుకొచ్చి కాపీ చేసేసాను అర్థం. ఓకే, అండ్ దట్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. దీంట్లో వాళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చిండు సబ్ ఫోల్డర్స్ కూడా కాపీ చేసేసాను చెప్పి. సో యా, యూ కెన్ లెర్న్ దిస్ వన్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. బట్ యా, టార్గెట్ ఫోల్డర్ ఏంటి, స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, and then I copy it to staging directory, then publish. Now once that files are being copied, artifact staging directory, those will be put into a drop location. That is a basic simple one. ఇలా ఇంత ఎందుకంటే నీకు వెన్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ సిఐ పైప్ లైన్ లో ఇంత సింపుల్ గా ఉండదు. ఈవెన్ వీ క్యాన్ డూ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ టు ద సిఐ త్రూ ద సిఐ పైప్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ in your organization there will be a separate CI pipeline which will do the job. These are two tasks ఉంటాయి where you can actually create another job ఉంటది which will might be doing the build of source code and testing of the source code. చాలా ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఇది మనకు టెరాఫామ్ యాక్టివిటీ కాబట్టి టెరాఫామ్ యాక్టివిటీ ఏ స్టెప్స్ ఉంటాయో అవే ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ గోనా సేవ్ ఇట్. ఓకే, now this is good to go. I will go to a release pipeline. Most importantly, I'm framing my steps in my mind. Okay, సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి here which pipeline నుంచి build తీసుకోవాలని ఉంది. This is a pipeline, right? Terra demo CI, because I already named that as a project as Terra demo, so it is actually named as Terra demos continuous integration. Okay, and that is, so I wanted to take the latest build of that one. So here it is taking the latest build of it. Now what is the job which has to be done? Now, the first job it has to do is Terraform installation. If your organization is not having Terraform installation, in you need to ensure that one. So latest version of Terraform and install latest version. So I don't have any problem with it. The next one is Terraform. Here it has to perform Terraform init, which directory, and we need to choose where you wanted to store your these things. It is just a init kada, but for it also it is asking, okay, it needs remote backend to be uh, do this one. And here manamu did we our support when we are going with this main.tf, did we ensure we keep a backend? We didn't keep a backend here, right? So first things which you have to do is we need to have a backend script. See where we have a backend one. I didn't say here. No, here it is the backend one. Okay, now this is the, we go into resource groups. Do we have this one? No. Okay, DevOps Labs RG తీసుకుందాం, where I'll go and create a storage account. And what name will I keep?
Terra uh, store Terra store, and it can be a geo redundant or local redundant. As of now, just going and creating it. So the backend here is not Terra demo RG, it is this one, and the storage account name is Terra Stora. The container name Petale. State file name కూడా ఇవ్వాలి. So but we'll do that one. As of now we're gonna create it, and here we're gonna save that one. So service principal connection create చేసుకోవాలి. In reality, how will the service principal state will be created as I go here to Azure DevOps. So let me show you this step also. So here agent pipeline create చేస్తున్నాము, కానీ దాంతో పాటు I'm going and creating service connection. How are we going to do that? Because it's interlinked right now to create this one CI/CD pipeline. So that is the reason why I'm right now itself in between a jump also వస్తుంది దాంట్లోకి ఈ కాన్సెప్ట్ app registrations. So here if you see this is expired, I can go here certificates law. I'll delete this. Okay, I'll create a new client certificate. And this is the secret ID. This is the secret value. You copy it because after that you will lose it. Uh, then you go to overview and ID. Not client ID. Yeah, client ID. App ID. That is good enough. So you go into this one. You go into service connections. You create a service connection. Usually this is directly not possible. ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఓనర్స్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ప్రాజెక్ట్ డైరెక్ట్గా స్పెసిఫిక్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు ఒక్కొక్కసారి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ ది DevOps has been set up and everything. Now here you go. Service principal ID is nothing but the app ID. And service principal key is nothing but the secret. Tenant ID. What is tenant ID? That will be there in the subscription itself. Where is this? You go here. Okay. You go into Active Directory. Here you find the tenant ID. What is service connection name? Is okay to data access. And okay, it is created because it was successfully done. But first కానీ యాక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే that is you need to go and give that access to this subscription.
అండ్ ఆల్రెడీ దానికి యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి అయిపోయింది, లేదంటే అయ్యేది కాదు. నేను క్రియేట్ చేయలేదు కదా అప్లికేషన్, బట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్గా ఇచ్చాను టెర్రా డెవాప్స్ ల్యాబ్స్కి. Terraform DevOps Labs కి ఇచ్చేసాను కంట్రిబ్యూటర్. సో దాట్ ఈస్ వై ఇట్ డైరెక్ట్లీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు గో అండ్ వ్యాలిడేట్ అయిపోయింది, లేదంటే వ్యాలిడేట్ అయ్యేది కాదు. నౌ హియర్ ఐ గో, this is created, I go into release pipeline. Here we have Terra access. Now you go into resource group, which resource group? It is DevOps Lab RG. Now here you go with Terra store. Sorry. Now you go into this storage account. Now if you see this one, demo state is the container name. So let me go and create a container in the storage account to store the state file demo state. And this is good. So release pipeline, I'll give demo state, and here demo state dot tf state and Rayala. So when it is storing the state file, it will store it that way. Now you can do a validate and apply. Terraform access. This is good. You are not passing any values kabatti, this is good. And this is save. But ikkada we will keep continuous trigger integration and save. The next one we have to do here is service principal అయిపోయింది, స్టోరేజ్ అకౌంట్ అయిపోయింది, పై ఇది అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ మనం లోకల్లో చేంజెస్ చేసాం, రైట్? లోకల్ that has not been yet into uploaded into, you have uploaded the old version of repos, which will in main.tf, which doesn't have any backend thing. So but you have updated in your local machine, which you will again have to push it. Before I do it, because I enabled continuous integration trigger అనేది ఇక్కడ enable చేశాను కదా, so automatically the pipeline will be triggered. Now before the pipeline gets triggered, I have to select the agent pools ఇవన్నీ. So I have already the agent pool here. నాకు వచ్చినప్పటికి it was before అవడం వల్ల I have this online hosted agent. Okay, but anyways, what I'll do here is I'll create my own agent, which I can do it from so how do we create an agent? We go into agent pools and pool 02 new agent, and if it is a Linux one,
Sorry, I'm 64. Just simply taking this specific one. So that is it. So this one ఇది ఎక్కడ ఉంది అది? I want to deploy the agent. So for that I am making certain changes. One thing which I also have to see is main.tf. Okay, everything is good. Plan. Okay, there's a plugin error. Terraform. All right. And the subscription ID ఇక్కడ తప్పు వస్తుంది. Subscription ID which we have is subscription call చేసుకోలేకపోతుంది. And main.tf, everything is good. Instance.tf. Count కూడా I should have given default equal to 1. So if I don't give any count specifically, it's gonna take 1 VM. And did I create a resource group? So there should be been a resource group where dot resource group name. Resource group name is DevOps Agents RG. So is this ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. Or one thing which we can do is, this is a default one కదా, I can overwrite it. I can overwrite with existing one. ఏదది? And now I'll deploy this. So it has state file కదా,
సో స్టేట్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉండడం వల్ల దాంట్లో ఇట్ వాస్ గోయింగ్ అండ్ చెకింగ్. కానీ అప్పుడు ఇవి ఉన్నాయి కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కంపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏమైనా దట్ ఆర్ బీన్ డిలీటెడ్ అని చెప్పేసి వచ్చేసింది. ఓకే, అందుకనే నౌ ఇట్ విల్ బి అగైన్ రీక్రియేటెడ్. సో అందుకని చూసేసి 9 టు యాడ్ అని వచ్చినాయి. సో that is one is virtual machine extension, one is subnet, one is PIP, one is mm, LOSSH, one is అదే rule, ఇంకొకటి it is just creating an NSG, one is internet card, one is virtual interface. ఇది ఓకే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి ఎన్ఎస్జి అసోసియేట్ చేయాలి కదా నిక్ కి, దానికోసం ఇది. Then it is creating a NIC, then it is creating a virtual machine. So here what we will do is we will do Terraform Apply. So this will deploy the agent. Any questions so far? See, after this is done, you need to configure the agent to the pipeline. As of now, need one agent కాబట్టి count 1 వదిలేసా. నీకు 10 ఏజెంట్లు కావాలంటే 10 ఏజెంట్లు. So let the virtual machine get created, and just takes another 30 seconds, I guess. Mm, 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 mm. Terraform తో ఇచ్చిన ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయినా కూడా ఇట్ విల్ గోనా టేక్ సర్టెన్ టైమ్ టు go and update that it is created. కొంచెం డిలే అనేది ఉంటుంది, 20 seconds, 30 seconds. But anyways, we go here. Yeah, let's log in here only. సో టెర్రఫామ్ ఇందాక మనము ఏజెంట్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ కదా. సో ఇట్స్ గోనా డూ ఆల్ దిస్ వన్ till this step and everything. So only thing which we need to do is this. So for that it is running an extension. అంతే.
Mhm. So yeah, it is done. Now let's log into it. So password ఏమి ఇచ్చాను? Forgot it. Dot password. And there 1 2 3 4 5 6 7. So here are we clear. Next one. So cd my agent, because the local script run అయిపోయింది, which is has saved all these things. Now one thing I have to run is config.sh. Server URL, which is nothing but your project name, the organization name. Now we need to have a pad token for it. So first things we need to go and give access to pad token. Usually the projects can access direct గా So this is a pad token. This is good. Sorry. What is the authentication type ante it's asking to enter pat and I'm entering pat. Now which pool you would like to go with? Minus దీనికి వచ్చినప్పటికి agent pools. Zero two. Which name ఏంది అనేది? Do you wanted to go with that one? No, I wanted to go with agent 00. Yes. Yeah, this is good. Now run.sh is something which I don't want. svc.h I'm running, wanted to run it as a service. So ఏదో ఉంటుంది sudo install trainer and
Mm, yeah, it is installed and now it is start. Sudo pc start. We are starting it as a service so that no log off, no దీని నుంచి బయటకు వచ్చేసినా కూడా it will keep running. No, I think this is gonna be active. If you see, this will become active. Let's still start listening to. Yeah, now it got online. Now let me go. So I go into this pipelines. I go into pool 02. Here also inherit from pipeline. Can do that. I'm saving it. And even here, I'm gonna select pool 2 and save it. Now, first things which I have to go and do is I have to again do the git commit. Why I added the remote backend. Now I have to do push hyphen origin main. And once that is done, automatically the update అయిపోయింది. And because of that, this pipeline will get triggered. If you see here, it got triggered. We have done many things instead of testing pipeline yet. Pipeline doing testing is one of the biggest tasks. అది అనుకున్నట్టు ఫైల్స్ అని కాపీ చేస్తుందా లేదా అనేది ఒక పెద్ద లొల్లి. This is not happening today, then we have to do it tomorrow. Yeah, it found one file in.tf and that one has been uploaded into this one. Okay, but we haven't created a pipeline low. We create a continuous trigger, deployment trigger? We didn't do it. So that is why it didn't work. It wouldn't have releases locality, it wouldn't have triggered it. Okay, now for that one, let's create a release. Which will take the latest build from this Terraform data. See, now you go into settings. Now this is a bigger task. ఇక్కడ sometimes error వస్తూ ఉంటది. Could be of many reasons. Yeah, install Terraform latest. Please verify the file path. ఇదేదో capabilities లో ఇవ్వాలనుకుంటా. I forgot. See, the problem which happened is it is trying to do zip and that zip has not been stored here. So sudo apt install zip.
So it is now if you see which zip, there is zip. Now let's go and try once again running it. Because there is no change in this uh, in the code or build point of view లో కాబట్టి నువ్వు ఒకటే రిలీజ్ అదే రిలీజ్ మీద రీడిప్లాయ్ కొట్టు లేదంటే రీడిప్లాయ్ కొట్టలేవు. The installation has worked, and right now there is a issue with this one. దీంట్లో ఏంది the configuration is valid, so success. సో ఇదంతా బాగానే అయింది. Apply resources, applying without a configuration would mark everything for request configuration to be present. Applying without a configuration would mark, which is normally not what is desired. Like to destroy everything, run Terraform destroy instance. Guys, configuration to be present. What was that issue? కొత్తగా వచ్చిందే. Just a couple of minutes, guys. So last one, actually, you should have named it in the convention name. One is apply, the other one is init. Now, if I go and check it, save it. You're performing init on this one. So, direct ga, oh, no, no, no. What is it? The problem here is could be this one. We stored it here in the drop location. So it should say Terraform CI latest one. Drop. And now you go and do it. Now we'll create a release. Let's see how it works. అంటే ఇక్కడ డ్రాప్ లొకేషన్ తీసేసుకుంటుంది కదా రిలీజ్ లోంచి, ఈ రిలీజ్ లోంచి that becomes like that is underscore terrademo.ca. Again I did a mistake. I have to stop this at least too. There is no point. Fail అయిపోతుంది because here I have to give it as underscore. Underscore terrademo.ca underscore. So here also I have to provide underscore terrademo. Now I save it, create a release, and this should work. నేను దాన్ని మనం చూస్ చేయగలుగుతున్నాను because
I did it. So certain times you need to to your brains to read and understand. But always reading the error will help you understand what exactly. But reading the error will directly will not make you help you understand. Sometimes కూర్చుని అది ఆ ఎర్రర్ అర్థమయ్యేంత వరకు దాని మీద కూర్చుంటూనే ఉండాలి. A Terraform minute happened. No Terraform apply is happening. Validate got successful. How Terraform apply is going on. Yeah, good. It's going and creating the resources. Actually, మనం ఏం చేయలేదు, మనం రిసోర్స్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయమన్నాను. And there we go, we have this resource groups. ఆజీవని అండ్ DevOps labs లోకి వెళ్తే పర్టికులర్ ఈ Terra.store లో containers లో demo state. If you see demo state, it has been modified just some time back. It should be here. If you see, it was just been modified some time back. And now if you open it and you see edit version of it, and here is a state file which is talking about what all resource groups it has been created. Now usually in the end, when everything is actually getting as I already mentioned, if it is getting deployed, that point of time the lease state will be blocked, so that no one, if someone wants to that time also do deployment simultaneously, it's not going to happen, because the state file and corrupt అయిపోతుంది ఒకేసారి ఇద్దరు చేయడం ట్రై చేస్తే. Okay, so that is why ఎవరు వాళ్ళు ఇంకొకరు ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకునేటట్టు చేయకుండా it will be blocking. So that is one good thing. And I think we have achieved whatever we are looking for. Let me know if you guys have any doubts. Or else the session has been completed. So రాకేష్ పాత క్లాసులో రికార్డింగ్